Next, we're getting the combination of text with replacement path. Very, very important. Slightly confusing, but if you really get it, it's very useful. Generally, we use this when you're trying to do a trending report. Now, look at this. What I want. Let's say I have a structure. Okay. I just want to see for a particular sales channel code. What is my sales for current year, previous year, next year? Current year means any year what user selection is. Okay. Very, very important concept. New selection. So edit. I'll say for now, let's say current year. Okay. Sorry, sir. Current year is what? What is it you want? You want sales amount. Restrict with what? Calendar year. Which year was? I don't want to fix it. I want to make it dynamic based on the user selection. So what kind of variable will I use? What kind of variable will I use? Variable. A type of variable vartha. Characteristic value variable. You want the restriction on year dynamic. When what variable will you use? Okay. User manual input. User is going to give me the year. Single value option ready for input is fine. Save. So what does this column show me? This column will show me the sales amount for any year what user enters in. Yes or no? What variable did I use here? Characteristic value variable. Because I wanted the restriction on a year which is a characteristic dynamic. So I use what? Characteristic value variable. Done. So I want a previous year again. I want one more selection which is what? Say PY which is previous year which says what? Same sales amount. Restrict with what again? Calendar year. Right click. Restrict. Again what? Variables. Again one more year. Like this I'll ask him 3 years. Enter current year, enter previous year, enter next year. And I'll give you 1 year. Based on -1 should be your next year, +1 should be, previous year, +1 should be next year. Atla dusko antadante. So what I should do now, look at this. I take the same variable, what already we used in. Can I say this variable +1, right? So drag this variable to the right and then right click and say what? You have something called variable offsets. There is something like this. Set variable offset. In previous year, -1. So now, variable what user entered in, -1 would be the year for this. Did you understand the offsets now? So this column will show me the amount for the year what user entered in, -1. Okay. One more thing, right click, say again, new cell. I want one more for next year. Edit. NY. Again, I would say what? Sales amount. Calendar year. Restrict that with what? How would I go with restricting with same variable and with an offset of what? +1. Good. So 1. Okay. That takes +1. Yeah. Say okay. Good. I'm good to go. Previous year, current year, next year. So I given 2008. So my current year column should show me what? 2 sales of. So this will be showing for 2008. This for 2007. This for 2009. I think 2009 there may be no date. I think. So I'll try. See, remove these values. 29747. For which year it is showing? 2008, right? Now let's say I give it as 2009 this time now.
Now look at this. So does it show the values of 2008 into previous year now? Is it coming correctly? Okay, Nana, done. If I would give something 6, you should find something. 7 next year like 2008 or something. So in the next year you see 29,747. This is 8. This is 7. This is 6. Bound. Report output bottom. What is the answer? I'm seeing this report with CY. I understand current year, next year, previous. But how do I know which column is showing for which year? Doesn't make sense. So I want the heading of these columns to be showing that year, what are the years it is showing for. If my new selection is showing the data for 2007, my title should be what? Sales for 2007. If it is showing for 2008, my heading of the column should be sales for 2008. Like I want, means if you get the requirement now, I want the title to be dynamically changing based on the year what I am showing in that column. ఆ కాలంలో ఏ ఇయర్ వాల్యూకి అయితే నేను డేటా చూపిస్తున్నానో ఆ ఇయర్ వాల్యూ నాకు పైన హెడ్డింగ్లో రావాలి. అది నాకు రిక్వైర్మెంట్. అవునా కదా? అండర్స్టాండ్? Forget about solution, but you understand the requirement? I'll go here. I'll change it to what? Sales for 2008. Okay, na? Not okay. First time it might be showing for, but it keeps changing. This column is not all. It's not showing for 2008 every time. It differs based on the value entered by user, right? So 2008 will not work. So I need a dynamic value there. Okay. So what value do you need? తెలుగులో చెప్పు. నీకు అక్కడ ఏం కావాలి? ఏం ఎంటర్ చేస్తుంది కదమ్మా, ఏమని ఎంటర్ చేయి. ఈ కాలం వరకు ఇయర్ వాల్యూ ఏముందో అది రావాలన్నా. బికాస్ వాట్ ఆర్ వాల్యూ ఎంటర్ ఇంటు ద వేరియబుల్ దట్ కమ్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్ట్స్ మై ఇయర్, రైట్? And what are the value we have it for calendar year, that must be coming into this description here. Yes or no? So now what I want is, now whenever you have a requirement of a text variable which has to replace the value of a characteristic, ఒక characteristic ఉంది, దాని వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి నాకు టెక్స్ట్ వేరియబుల్లో పడాలి అన్నప్పుడు మనం టెక్స్ట్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ వాడాలి. ఇప్పుడు నాకు ఒక న్యూ సెలెక్షన్ ఉంది, ఇదంతా ఒక డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్ వరకు క్యాలెండర్ ఇయర్ వాల్యూ ఏముందో అది వచ్చి నా టెక్స్ట్ వేరియబుల్ పడాలి. యూ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? సో now look at this. So whenever you have a requirement of replacing a variable with the value of a characteristic, then you go with text with replacement path. ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది, క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూతో వాల్యూ పోయి టెక్స్ట్ వేరియబుల్ పడాలి ఆటోమేటిక్గా అనుకో, అప్పుడు రిప్లేస్మెంట్ పాత్ వెళ్తాం. ఓకే బాస్? చూడు ఎట్లా చూడు. ఆల్సో టెక్స్ట్ వేరియబుల్ వాట్ ఇస్ క్రియేట్ న్యూ రిప్లేస్ ఇయర్ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ ప్రాసెసింగ్ టేబుల్ సే రిప్లేస్మెంట్ పాత్. రిప్లేస్మెంట్ పాత్ అనగానే అడుగుతుంది రెఫరెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంది? క్యాలెండర్ ఇయర్. ఓకే బస్? దెన్ నౌ దిస్ ట్యాబ్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ యూ. అడుగుతుంది, నీట్గా అడుగుతుంది. అదే నువ్వు రిప్లేస్మెంట్ పాత్ అన్నావు కదా, ఈ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ షుడ్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ ది వాల్యూ ఆఫ్ వాట్? రిప్లేస్ వేరియబుల్ విత్ వాట్? విత్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్. విచ్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ వాస్? ఐ ఆల్రెడీ స్పెసిఫైడ్ ఇట్ ఇస్ వాట్? క్యాలెండర్ ఇయర్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ విత్ వాట్? కీనా టెక్స్టా? వాట్ ఐ సే? కీ కదా, నంబర్ కావాలన్నా. కీ ఫ్రమ్ వాల్యూ టు వాల్యూ వాట్? మై వేరియబుల్ ఇస్ ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ వచ్చేది. సో ఐ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ అవుట్. అదర్వైజ్ ఐ కెన్ సే ఫ్రమ్ వాల్యూ టు వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రేంజ్. ఓకే, ఫ్రమ్ వాల్యూ ఇంకా నాకేం అవసరం లేదు. జస్ట్ సే వాట్ ఇస్ ఏ సేవ్. సేల్స్ ఫర్ ఇయర్లకి ఏమొస్తుందన్న? ఈ న్యూ సెలెక్షన్లో ఏదైతే ఇయర్ ఉందో దట్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ టు ద టెక్స్ట్ వేరియబుల్. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ న్యూ సెలెక్షన్ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, now I'll go to previous year. Again, should I create one more variable again? Sales. Should I create one more variable?
ఇంకో టెక్స్ట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలా, అదే వాడుకోవచ్చు. మై టెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ జనరిక్లీ సేయింగ్ ఈ టెక్స్ట్ వేరియబుల్కి ఈ కాలంలో ఇయర్ వాల్యూ ఏముందో అది వచ్చి పడాలని రాసినాం అంతే. సో కెన్ ఐ రీయూజ్ ద సేమ్ వేరియబుల్ అంతే, ఈ కాలంలో ఏముందో అదే వచ్చి పడుతూ అంటున్నాను అంతే. I'm giving it 2007. So this column is showing for 2000, this for showing 2000, this for showing 2006. Inte. So whenever you have a requirement of text variable to be replaced with the value of a characteristic, then we go with text with replacement. Generally when you are working over with trending reports, current month, previous month, next month, అలాంటి reports work చేసేటప్పుడు we use it a lot. Okay? వాడికి ఇట్లా అంటాడు బస్సు, నాకు 2000 నాకు తెలుసులే నువ్వేం చెప్పేది, ఓన్లీ 06 అని చూపి అంటాడు. ఐ నో ఇట్స్ 21st century బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇయర్ నెంబర్ 6 or 7 అది కావాలంట. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెన్ మై ఐ ఎడిట్ సెలెక్ట్ దిస్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్, ఐ చేంజ్ వేరియబుల్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్రలో ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ స్టార్ట్ లెంత్ అని ఉంటుంది బస్. Normally when the variable is replaced, what is the year it gets? Y, right? But I want only the last two, and the string count starts from 0, 1, 2 and 3. ఎట్లా వస్తుందన్న? సో 2008 నీకేం కావాలి? ద స్ట్రింగ్ కౌంట్స్ 0, 1, 2 and 3 కదా. అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ యూ వాంట్ 2 రికార్డ్స్, 2 వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్. ఇది కౌంట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 0, 1, 2, 3. రెండో నంబర్ నుంచి 2 కావాలి అక్కడి నుంచి. సో నా విల్సే ఆఫ్సెట్ స్టార్ట్ ఇస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ప్లేస్. అక్కడి నుంచి ఎన్ని కావాలి? ఎన్నో నంబర్ వరకు కావాలి కాదు, ఎన్ని నంబర్లు కావాలి అక్కడి నుంచి, లెంత్ 2. రెండో ప్లేస్ నుంచి మూడో ప్లేస్ కన్నా కాదు, రెండో ప్లేస్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఎన్ని కావాలి అన్నాడు. సో ఫ్రమ్ ప్లేస్ 2 ఐ వాంట్ 2. సో ఐ సెట్ 2 అయిపోయింది. ఇంకా కొంతమంది ఏమంటారు ముందర అట్లా కోలం పెట్టాడు. ఓకేనా? ఇంకా దట్స్ ఆ కోలను పెడుతున్నాను అంతే. (07, 08, 06) అలా కూడా అడుగుతాను. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇయర్ కదా, సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి రిప్లేసింగ్ విత్ క్యాలెండర్ ఇయర్ మంత్. క్యాలెండర్ ఇయర్ మంత్ విల్ గెట్ మంత్ అండ్ ఇయర్. అట్లా నాకు ఓన్లీ మంతే కావాలన్నా వాడు ఏం చేస్తాం, వీళ్ళు ఆఫ్సెట్ వాడుకుని ఏది కావాలో ఏ పార్ట్ కావాలో ఆ పార్ట్ రిప్లేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ దిస్? ఇది టెక్స్ట్ విత్ రిప్లేస్మెంట్. జనరల్లీ వెన్ యూ వర్కింగ్ విత్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్, అంటే ట్రెండింగ్ అంటే ఈ మంత్, నెక్స్ట్ మంత్, కరెంట్ మంత్ ఎలా ఉంది రిపోర్ట్, ఇయర్ పోయిన ఇయర్ ఎట్లుంది, అట్లా వెన్ యూ ట్రై టు డూ సమ్ ట్రెండింగ్ అంటే వెన్ యూ కంపేర్ ది వాల్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం ఫ్యాక్టర్, ఆ సంవత్సరం ఎట్లుంది, ఈ సంవత్సరం ఎట్లుంది, ఈ పోయిన నెల ఎట్లుంది, ఈ నెల అట్లా కంపారిజన్ చేస్తే వీ కాల్ దట్ యాస్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్. అండ్ వెన్ యూ వర్క్అవుట్ విత్ దోస్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్ యూ గో విత్ టెక్స్ట్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ అలాంటి ఎట్లా కూడా అట్లా. ఇప్పుడు నీకు ఇయర్ పెట్టినట్టు ఇయర్, ఇఫ్ ఐ లెట్స్ సే నా మంత్ వైజ్ రిపోర్టింగ్ ఉంది, అప్పుడు నాకు సేల్స్ అమౌంట్ రెస్ట్రిక్ట్ విత్ క్యాలెండర్ ఇయర్ మంత్ అని పెట్టిన, అప్పుడు క్యాలెండర్ వెన్ సెట్ క్రియేట్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ రిప్లేస్ విత్ క్యాలెండర్ ఇయర్ మంత్ అంటే అప్పుడు ఇయర్ మంత్ వస్తుంది. 2010-001 అని వస్తుంది. అప్పుడు నాకు ఇయర్ వద్దు, ఓన్లీ మంత్ అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 0, 1, 2, 3 కదా, 4 నుంచి 3 కావాలంటాం. ఆఫ్సెట్ స్టార్ట్ 4, ఫ్రమ్ దేర్ 3 అయి అంటాం. అప్పుడు ఓన్లీ 001 మంతే వస్తుంది. ఓకేనప్పా? 2006-01 ఈ సేయింగ్ 2006-01 ఉంది నాకు, 01-2006 అప్పుడు నువ్వు 2 టెక్స్ట్ వేరియబుల్ వాడాలి. క్రియేట్ 1 టెక్స్ట్ వేరియబుల్ విచ్ విల్ రిప్లేస్ విత్ 2006-01. ఫ్రమ్ దేర్ యూ వాంట్ ఓన్లీ 01 అంటే అప్పుడు 0, 1, 2, 3, 4 అంటావు. అప్పుడేమవుతుంది, 01 వస్తుంది.
డాట్ పెడతావు, క్రియేట్ వన్ మోర్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ రిప్లేస్ విత్ మంత్, బట్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ వాంట్ 01 2 ఫ్రమ్ 2 ప్లేస్ అంటే అప్పుడే 06 01.06 అట్లా 2 టెక్స్ట్ వేరియబుల్ వాడి కంబైన్ చేసి పెడతారు. అర్థమైంది దాని క్వశ్చన్? అట్లా I'll create 2 text variables. Text variable 1 replacing only a month dot, then again I'll create one more text variable replacing only the second last 2 digits of the year. ఒక్కసారి ఆఫ్ సెట్టింగ్ తెలిస్తే నువ్వు వాడుకోవాలి. ఓకే బస్ ఫైన్. దిస్ ఇస్